Alright, hey, what is up guys? It's me, Eddie, and we are back with another episode of Steins Gate. Load? And I believe this is where we were. Hold on. Okay. Let me just make sure everything is working. Okay. Coolio. Hold on, let me just decrease the volume. And there we go. When I enter the cafe, it's fully occupied, unlike usual. Is Kyoma going to join too? Of course I am! Doesn't look like she plans to explain what that is. Anime poster. I take out my phone again. I just kind of want to ask, have I actually started any of the routes yet? Because I'm genuinely curious on that. Oh my god! Jesus. Jesus, alright, buddy. I put away my phone and turned to Ferris. Okay, so she basically said the same thing. Got it. Dot dot dot. Oh my god. Fairy starts crying and wriggling her body seductively. That's some pretty good acting, of course, but no one here is killing anyone. Let me just check the volume real quick. Alright, everything's in check. Let me decrease the volume a little bit more, actually. That's a bit loud. Nevertheless, the atmosphere is different. I sense bloodlust in the air. Do we actually get to play the game? Alright, I'm freaking locked in. I gotta win this. I go up and look at Ferris hard. Oh lordy. Going at it with all these men at the same time? She's insane. That could mean a lot of different things. But Ferris grins. A little, she's got that, like, semicolon 3 face to her. You always gotta love that. A fang-like tooth peeks behind her glistening red lips. Jesus, alright. Ferris approaches me. I've always found Ferris to be really funny, not gonna lie. Her slender fingers, ooh la la, touch my arm. Oh ho ho. Her caress gives me goosebumps. Oh ho ho. I can't take my eyes off her. I've been entranced. The girl has the power to bend men to her will. I must resist. Nah, I think I've already been bought in.
Nya nya. I shake her paws off. Ew, that was close. She has one hell of an evil eye. I barely escaped enticement, and only because I am the insane mad scientist Hoin Kiyoma! 俺は戦うつもりなどない。ただお前に話があってきただけだ。Oh, come on. 参戦しないならごめんなさいだけどお帰り願うにゃ。メイドの分際でご主人様を帰らせる気か。I mean, it's business is business. 今日のフェイリスはフェイリス杯主催者なのにゃ。お店に入れるのは参加者だけにゃ。Exactly. 話は2分で済む。IBN 聞かないにゃ。Ah, Ferris puts her hand over her ears. Her real ears, not her cat ears. Then she laughs mischievously. フェイリスとお話ししたかったら今日もフェイリス杯に参加するしか方法はないにゃ。足元を見よって。By the way, guys, oh hey, Altered. Altered? Obscure? How is this obscure? Do you not know Steins Gate? This was one of the most popular animes of, like, the early 2010s. Anyways, now that there's actually a viewer in the crowd, I was gonna say, I'm sure a lot of you are, or actually, I don't know about you specifically, Ultra, but there's this visual novel named Tsukihime, and I get that is fairly a bit more on the obscure side, but I'm thinking, should I play it? Because there's the far more famous Fate Stay Night. I know everyone knows about Fate Stay Night, and I'm just thinking, right? I'm thinking, maybe I should play Fate Stay Night. Sorry, I'm planning on playing Fate Stay Night as well. That's a bit more down the road. I'm thinking more about playing Tsukihime, because it's set, I don't know if it's set in the exact same universe as Tsukihime, but it's like in a similar area. So I'm thinking, maybe I should play that. I mean, it could be fun. I don't know, leave down in the comments below. Or say in the chat, but I don't think anyone's in the chat, so anyways. Now that's just slow. さあどうするにゃ。戦わなければ生き残れないにゃ。Use any method to obtain information. That's my current mission. I have to do it, no matter what lies ahead. やむを得んな。その勝負受けてたと。ただし I thrust my finger at the tip of Ferris's nose. Ah yes, classic anime action. That would be fairly unacceptable in real life, but in anime, it just kind of works. 勝負した暁にはお前が知る情報を全て話してもらうぞ。にゃにゃ、別にいいけど。じゃあご主人様ご案内にゃんにゃん。 She sticks a name tag onto my chest. Number 28 is written on it with round girly numbers. I cautiously let Ferris lead me to the back of the cafe, and finally learn what the customers are doing. Kyoma, when operating in the mundane world, you're supposed to be discreet, Nya. You don't want them to notice you. Remember, the summoning has taken 2,000 years to prepare. If it fails, everything will be ruined, although I suppose that might make things interesting. Nya nya. Oh! I baked cookies in the lab today. I had everyone in my family eat some and gain their seat of approval. Techniques. Oh, and it would be great if you could teach me more techniques with Samidare whenever you have time. P.S. I managed to practice 10 swings today. Now remember, the other day, Ferris said she was doing a Rhinet Axis Battlers tournament. That's the Ferris Cup. If you win, you get to eat Ferris's home cooking or something like that. Looks like Ferris tricked me. Save me, she said. Nya, she said. I knew she was not to be trifled with. あれ？岡になんでいるん？
My ライネッ man. トやったことねえのに。ダル Of course, Staro's お前 here. ここで何をしている？セルンの件はどうした？今日ぐらい休ませてくれよ。2日連続徹夜した僕をもっといたわるべきだろう、上皇。 Exactly. Come on. 今にもセルンによって世界が支配されようとしているのに何をのんきな。 I mean, realistically speaking, you guys just hacked into a government organization and you guys are dicking around online. I'm just saying. It's not... like, you guys aren't actually... You know what? Never mind. オカリンだってのんきにここにいるじゃん。 True that. 俺は別件できて巻き込まれたのだ。ライネットにもフェイリスの手料理にも興味はない。 Whoa, buddy. The second those words leave my lips, I feel like everyone in the store starts glaring at me. They want my blood. Come to think of it, Ferris was organized by Ferris, so it makes sense that only Ferris fans would participate. In other words, I'm the away team. I'm surrounded by enemies. This is something I must do. This is just one more step on my road to the IBN 5100. I'm sure a lot of you are familiar with the IBM 5100, right? Like the actual computer. They changed it to IBN. Obtain information by any means necessary. I was looking into the actual computer recently. Well, not recently, like a couple weeks ago, but you get what I'm saying. That mission in mind, I sit next to Daro and softly whisper to him. 誰？オペレーションシグマだ。なんぞそれ。手を組もうと言っている。俺たち二人がチームを組めば最強だろう。最強じゃねえよ。むしろ弱体化するよ。オカリンはライネッターとして度がつくぐらいの初心者だろ。 Not wrong, my guy, not wrong. 俺にとってお前はまさに右腕。そんな心強い相棒がいてくれたのだ。 Yeah, this is もう it. 怖いものはない。 He's your right-hand man, not your lackey. Daro flashes his white teeth in a grin. だが断る。足引っ張られたくないし。貴様それでも仲間か。この件に関しては敵。 That's true. 裏切ったんだ。何のためにお前をスパイとしてこの店に送り込んだと思っている。 Jeez. 送り込まれてねえし。僕は毎日フェイリスさんのブログをチェックしてるほどの純粋かつ熱狂的なファンであって。 Suddenly, the cafe's lights dim. A song starts playing. Somewhat solemn melody with sexy and powerful female vocals. I've heard this song recently, pretty sure it's a theme song to Rainet Kakeru. Oh boy, every time I upload an episode of Steins Gate, the thing gets copyrighted, so I have to manually dispute every single one of them. And it always... I always win them, because, you know... Hold on. What? みなさん、お待たせしたにゃん。ただいまよりフェイリス杯お昼の部を始めるにゃん。 Did I skip the thing on accident? Perhaps I did. Shame. But yeah, now what was I gonna say was every single time I upload one of these things, they always get copyrighted, so I have to manually dispute every single one of them. And I always win, because this is gameplay. I'm playing a game, so I'm allowed to do that. But my god, it's painful. Ferris appears in a spotlight. The previously peaceful audience instantly explodes in excitement. Ferris, Everyone stands up and shouts in unison with their fists raised skyward. Ferris responds to the shouts of joy with a wave of her hand, then clears her throat. ルールは簡単。フェイリスがみんなと一人ずつライネットで勝負するにゃ。フェイリスは頑張って10人までなら同時にお相手できるのにゃ。
ちなみにフェイリスに勝った人にはご褒美として手料理を作ってあげるにゃ。そんじゃみんな楽しんで勝負しようね。Lots are drawn to determine the order we face Ferris. Seems like there are 28 participants, including me. Ferris will face 10 people at a time, so she divides us into 3 rounds. I'm in the 3rd round. グボー、フェイリス強いよ、フェイリス。 Daru, a first round participant, was insta-killed by Ferris. How weak! And he said I was going to be the burden. The 3 mouth. I've always freaking loved those. No, maybe Ferris is just too strong. Rynet Axis Battlers is similar to chess. There's a special board where you compete using pieces arranged in rows. The rules are fairly complicated, but basically the point of the game is to get your pieces into the enemy camp. Whoever gets the most pieces into the enemy camp wins. Ferris is playing the game against 10 people at once. She moves from table to table in a circle, taking one move at each before proceeding to the next. In Go, Shogi, and chess, this is called simultaneously Yes, I am familiar with this. High-level players hold them to demonstrate their skill. Ferris does indeed seem highly skilled, it's just as Daru said. Poor Daru, jeez. All 10 of the first round participants are annihilated within 15 minutes. やふふみんなもうちょっと頑張ってほしいにゃ。 Damn you, Ferris, don't get cocky. I lean back against the wall and silently watch round 2's matches. フェリスちゃん、すごく強いね。 Mayuri, she's inside. Mayuri returns from a break with a drink in hand and whispers to me. マユシーはライネットの腕前からきしだからね。すごく羨ましいよ。強くなったらどうなるのだ。 What was... Oh, okay. He said the line. オカリ、今はね、ライネットアクセスバトラーズは秋葉どころか世界規模のブレンドなんだよ。 So here's the question, what is Rynet Axis Battlers a reference to? Exactly. Because I mean, to be fair, I was really little at the time, so maybe... But I'm sure I would have heard about something popular like this during the 2010s. Len, so it's coffee? トレンドだろ。うん、それ。だからね、強くなったらきっとちびっ子たちの英雄になれるよ。英雄か。悪くない響きだ。Yeah, baby, let's freaking go! それにね、ウーパがとっても可愛いの。 Upa, as everyone knows, is Rynet's mascot character. These days, he's more popular than that electric yellow rat. Oh my god. Electric yellow. Oh my god. Okay. 待て、その論視展開はおかしい。ライネットが強くなることとウーパが可愛いことは関係ないだろう。I guess they're related in Mayuri's mind. She must be after those limited Upa pushies they give out to participants in official tournaments. You'll never become the strongest with such impure intentions, Mayuri. フェリスちゃんはとっても忙しいから公式大会に出る暇もないんだけど、きっと世界でもトップレベルの腕前だと思うんだ。 Yeah, it seems like it, definitely. If that's the case, these faceless rabble participating in the Ferris Cup are unworthy opponents. Just as expected, round 2 ends the same as round 1. Nobody's even close to Ferris's level. にゃんにゃん、みんなごめんにゃ。でもフェイリスはライネットで手加減したら相手に失礼だと思ってるにゃ。 Oh wait, do I actually have to play? それにフェイリスが求めているのは真剣勝負なんだにゃ。はあ、フェイリスだ。マジパネス。僕らじゃ勝てねえ。勝てるわけがなかったんだ。 Oh my god. A thick mood of defeat has spread across the challenges. Some of them are even on their knees in shame. ざまあないな。 Yeah, baby, let's go! Oh lord. Okay, hold on.
Do I... Yeah, let's overwrite the save. Alright, how do I go back? Just left click. I stride to the front of the crowd. Hell yeah, main character time! I nonchalantly meet Ferris's unquestioning gaze. 真打ちというのは最後に出てきた Let's こそだ。 fucking go! 誰お前に教えてやる。真の男の戦い方というものをな。 Let's go, let's go! オカリン、まさか何か秘策が？ Yo, let's go! I mean, I feel like this is a gnaw I'd win moment, but you know what? Screw it. そういうことだ。作戦名は G バックとだけ言っておこう。 A loud oh echoes from all around me. Those cruelly defeated by Ferris entrust their hopes onto me, onto us all. The 8 participants in round 3. Let's go. Avenge us, they say. I can feel their pain. It gives me strength. Oh yeah, baby. At first we were enemies, but all our hearts are joined against the indomitable might of Ferris. 京馬には自信があるのかにゃ。 Yeah, baby. これまでに散っていった20人の涙、無駄にません。 Yes. フェイリスよ、約束は覚えているな。この勝負が終わったらお前が知っている情報をすべて Bro, this is actually 話してもらうぞ。 I know this is a silly silly game, but or like a silly game, like a silly maid cafe game, but I'm actually freaking hyped. すげえ、オカリンのやつ、初めからフェイリスに勝つ気だ。おかりん、頑張れ The crowd goes wild. Yo, they place their hopes on me. I slowly step up to the table. 5分だ。それまでに勝負は決するだろう。 5 minutes, that's all it will take to decide the match. それじゃ3巡目始めるにゃ。ライネットアクセスバトラーズデュエルアクセス。 Oh god. 参りました。 Oh my god, oh my god, I had a feeling. Oh, I didn't get to play though. Oh my god. just look at their faces. Oh, it didn't even take 5オカリン minutes. 弱すぎる。 Obviously, I've never played right at Axis Battlers before. There's no way I can win if I don't even know the rules. By the way, I'm not alone. All 8 of the 3rd round contestants were blown out, and thus the tournament ends in total victory for Ferris. まゆしはがっかりなのです。 Oh my god. Oh my god. Oh, all that bluster, all that. Oh my god. Bro, he literally is me. 結局全部ハったりだったん？作戦名 G バックって何だったんだよ、おい。京馬はまるで自爆するみたいに突っ込んできたのにゃ。 Oh my god, I freaking love this それっ guy. てまさか。そのまさかだ。 Oh my god, just take the L, Okabe. I leap onto the chair and strike an awesome pose, bathing the losers before. Oh my god. Okay, Okabe. I think this was a point you could have. Why the long faces, man? 作戦名 G バックとはすなわち自爆に等しい突撃を仕掛けること。どう見てもダジャレです。本当にありがとうございました。 That doesn't even make sense in translation. I don't know the rules. What else could I do?
でもなんで今日マは負けたのにそんなに偉そうなのにゃ。 Exactly. まだ気づかないのかフェイリスニャンニャン。俺にとってこの戦い勝ち負けなどどうでもよかったのだ。どういうことかにゃ。俺がお前に提示した条件を覚えているか。ふにゃフェイリスが負けたら情報をすべて話す。違うな、間違っているぞフェイリス。俺はこう言ったのだ。勝負した暁にはお前が知る情報を全て話してもらうと。勝負した暁にはだ。わかるかフェイリス。 What? Did he actually? I don't remember. I wasn't paying that much. 俺は一言もお前に勝ったらとは言っていない。 Broski. この作戦は俺だからこそできたこと。この場にいる誰もがフェイリスの手作り料理という目の前の餌に釣られ勝つことにこだわりすぎていた。 All right, buddy. That was I think we're starting to. だが俺は違った。フェイリスの手料理などには全く興味はなかった。そのモチベーションの差こそがこの負け前提の作戦を成功に導いたのだ。 You know what? Actually, I take that back. This is very funny. It's so pathetic, it loops right back around to being funny. The looks, the faces of disappointment, folks. The laughter echoes, my laughter echoes throughout the cafe. Everyone is staring at me in disbelief. Mayuri is the only one. Mayuri. わあ、オカリンすごいね。来たね。頭脳的作戦といえこれぞオペレーション G バックだ。 I get off the chair and walk to Ferris. さあフェイリス答えてもらう。 IBN5100 はどこにある。にゃ IBN5100？ しらばっくれても無駄だ。俺は確かな筋から情報を得ているのだ。 I remember that image of the IBN 5100 that Shining Finger sent me. I bring it up on my phone and show it to お Ferris. 前が IBN5100 について知っているのは間違いない。にゃそんな小難しい名前言われてもさっぱりにゃ、この写真の PC はどっかで見たことあるような気もするんやけど。どういうことだ。お前はレトロ PC に詳しいのだろ。マユリがそう言っていたぞ。うわ、情報源明かしてるし。はーい、マユシーが確かな筋でーす。Ah, Mayuri. Always the bright one, I see. 詳しくはないにゃ。うちのパパが集めてたから今も家の倉庫にたくさんしまってあるけど。つまりそこに IBN5100 が眠っているのだな。 Whoa! Hey, Whoa, let's go. whoa, Nice to meet buddy. それは無理にゃ。なぜだ。 Ferris puts on a bewitching あ smile. そこはフェイリス家にとっての聖域なのにゃ。 The Ferris clan. 入ることができるのは猫耳を持つフェイリス家の娘で巫女の修行を積んだ者だけにゃ。つまりフェイリス以外は誰も入れないのにゃ。もし無理に入ろうとすれば犬耳が生えてしまうにゃ。 That doesn't sound that bad. そんなわけなかろうが。何が犬耳だ。ほんとなのにゃ。フェイリス嘘は言ってないのにゃ。 Have the 27 others just disappeared now?
She suddenly starts acting like a scared little cat girl. Instantly, the air is charged. Oh, never mind, they are. Is charged with malice. I find myself surrounded by 27 Ferris fans, each glaring at me with bloodshot eyes. I assume Daru is one of them. 卑怯だぞフェイリス信者たちを味方につけたか She's just based like that, that's what. フェイリスは本当のことしか言ってないにゃ The defeated are now under Ferris's complete control. They approach me at a shuffle, muttering foul prayers to their cat goddess. You made Ferris cry. I'll never forgive you. Ferris is my wife. Cat ears are justice. I want to chew on those cat ears. Ferris done. I want to lick Ferris's feet. I want her to step on me hard. God, these people are so incredibly based. Crap, these guys are serious. Well, yeah. What do you expect? I need the information Ferris possesses, but I'm at too great of a disadvantage now to press the attack. And then there's my personal weakness to Ferris's powers. At this rate, I might as well be assimilated into the Ferris cult. Do it, Okabe, it'll be funny. What do I do? I cry out and seize my right wrist. The fuck are you doing, man? 目覚めるんじゃない My right hand trembles. I show agony on my face as I desperately try to control the trembling. I mean, on one hand, kind of cringe. On the other hand, you are the type of people you're surrounded by would probably eat that shit right up, so you know. 今日まさか RS ライネットアンチシステムがにゃからあれほどライネットはやっちゃダメだと Where did that come from? I ignore Ferris and stagger towards the exit. Her worshippers let me pass. It feels as if everyone is giving me cold stares, but I don't have the time to check and make sure. I throw myself out the door and into open air. 結局何も収穫がなかったか Okabe, my dear friend. The throbbing in my right arm settles as soon as I leave the cafe. I guess I'll ask Daru or Mayuri about Ferris some other day. Feels like all my exhaustion has caught up with me. And to make matters worse, it's boiling hot today. The sun's getting stronger as we enter August. Fed up with the heat, I wipe the sweat off my brow. オカ Mayuri chases after me. She's smiling and waving at me, but her speed is clearly faster than mine. Well, I'm surprised she can run with all that stuff on. Well, actually, that's not true. It's not as... I've heard that, like, a lot of cosplay stuff isn't as hard to run in as people expect. どうしたフェイリス杯はもうお開きになったのか Well, yeah. ちょっぴり抜けてきたの。この後はね、フェリスちゃんとご歓談タイムだよ。それよりね、さっきの IBN5100 の話だけど、フェリスちゃんにもう一度写真を見せて聞いてみたんだ。いい働きだマユリどこぞの脳なしスーパーハッカーとは大違いだなそれでフェリスちゃんが言うにはね、それは小学生になるかならないかの頃だったらしいんだけどね。秋なのにとっても寒い日で、フェリスちゃんはブルブル震えながら執事の黒木さんに手をつながれて、前置きが長い頼むから要点だけを話してくれつまりね、お父さんのレトロ PC コレクションの一つを神社に奉納したことがあるんだって。その PC に似てるって言ってたよ。神社だと It's an unexpected combination. PCs and shrines. Computer electronics and ancient Shinto rituals. They're not even tangentially related. どこの神社だ Mayuri tilts her head in confusion. さあ、どこだろうね。You didn't ask her. まあいい悪くないヒントだ
Oh, shit. It's right there. The only shrines in Akiba are Kandamyojin and Yanabayashi Shrine. I don't know if Ferris was living in Akiba at the time, but at least it's a start. よし、参りは引き続き諜報活動に精を出せ。情報？ Spin Hodge? わからないなら理解しなくていい。じゃあな。オカリン、バイバイ。 Instead of returning to work, she keeps waving at me until I vanish from sight. Kanda Myojin is one of the larger and more popular shrines. So 9 out of 10 people would choose to donate something there. When I inquire at the shrine office, nobody knows anything about an old computer. That leaves the Yanabayashi Shrine. 誰だ？ What? All I could hear is static. Wrong number? It's her. No, maybe... 機関だな。警告のつもりか。これ以上セルンに手を出すなと言いたいのか。は？ Wait. Huh? It's a woman's voice. And she clearly doesn't understand what I'm talking about. 機関の人間ではないのか。違うわよ。マキセです。 Oh! マッキーセ？ What? How? What? I think I remember this voice from somewhere. 悪いが思い出せない。どこで出会ったのか教えてくれ。パリかロンドンか。 Jesus, alright, buddy. 秋葉原よ。つい昨日もあったろうが。Yesterday? Makise, makise. おお、助手。 Oh my god, buddy. 助手じゃない。マキセ・クリス。 Hey, says girl. クリスティーナと言ってくれないとわからないではないか。クリスティーナでもねえよ。何度言わせんのよ。She's cute when she's angry, lads. お前は相変わらずキャンキャンとうるさいな。誰のせいだ。誰の。 I just realized Okabe and... Wait, is Okabe younger than... He might be. Yeah, he is, isn't he? That's crazy. ちょっと待て。お前、なぜ俺の電話番号を知っている？ Something's not right here. It's not like Curious is free of suspicion. She could still be a spy. 橋田さんに教えてもらったの。なんだ、つまらんオチだな。それで、どうかしたのか、助手。助手じゃないって言っとろうが。反論するのも馬鹿らしくなってきた。あんた今どこ？柳林神社に向かっているところだが。あ、そう。じゃあね。あ、え？あ？なんだ今の？嫌がらせか？嫌がらせなのか？ How dare my assistant treat me like this? I shall scold her the most harshly the next time we meet. She thinks she's just like that because her thesis was published in the science magazine. Ooh, that definitely changed the choice right there. サイエンス誌に論文が載ったからなんだというのだ。いきなり何よ。 Yeah, why are you? When I arrive at Yanabayashi Shrine, I find my assistant waiting there for some reason. She glares at me with her usual frown. さっきの電話はなんだ？あんたの居場所を聞いただけ。それでここに向かってるって言うから来た。That look. If your girl gives you that look, what do you do? 誰も呼んでいないのだが。Jesus, buddy, come on. 私も呼ばれた覚えはない。Why is she
she always in such a bad mood? I mean, you kind of put her in. なぜ俺に会いに来た？会いたくて会いに来たんじゃないから。勘違いしないで。Tsundere. Tsundere. She keeps those abusive words coming. 昨日別れ際に言われたことが気になって。何のことだ？ IBN5100、それにセルン。貴様、機関ではなくセルンのスパイだったか。 Oh my god, this fucking こ dude. の俺を殺しに来たのだな。そんなことだろうと思っていた。いかにも人を殺しそうな顔をしているからな。どんな顔よ、失礼だな。 Yeah, she looks nice. What are you saying? あんた少しは落ち着いたら？いつもふざけたことばかり言って、とても私より年上には見えない。 Wait, how old is he anyway? I forget. I thought he was like... 落ち着くか。お前にはわかるまい。常に身の危機にさらされ、逃亡に次ぐ逃亡を重ねてきた。これまでの俺の人生。I really enjoy it when the face the character is making on the screen is the face the person that's reading the visual novel is also probably making. Oh lordy. そんなヨタ話は全くわからない。俺に喧嘩を売りに来たのか？ IBN5100 とセルンって組み合わせに興味が湧いただけよ。そうではなく、お前が興味を持ったのは Jesus, buddy. セルン Alright. でタイムマシン研究が行われていることだろ？素直になれ。うるさいな。タイムマシンになんか興味ないわよ。それより IBN5100 は見つかったの？それを確かめに来た。Kurisu looks out at Yanabayashi Shrine's small archway. 神社に？そうだ。Then, with perfect timing, a beautiful boy, dressed in Miko garb, appears from the nearby shrine office, holding a bamboo broom. 京馬さん、こんにちは。ルカ子よ。お前、例のものはどうした？妖刀さみだれのことですか？常に携帯しろと言っておいたはずだ。すみません。でも掃き掃除の時は邪魔になるので。掃き掃除の最中に乗っ取られたらどうするつもりだ？誰も助けてはくれんぞ。そうですね。以後気をつけます。ねえ、さっきから二人で何の話をしてるのよ。 Lukako finally notices Kurisu and gives me a puzzled look. こちらの方は助手だ。違うわよ。っていうか何よその適当な紹介の仕方は。俺は事実を述べたまでだ、クリスティーナ。日本の方じゃないんですか？日本の方です。それよりルカ子、お前の父上と話を。待て！紹介しなさいよ、ちゃんと。Yeah, I mean, that's... 紹介されたいのか？ちゃんと？ This... この状況で紹介されない方が不自然だろうが。俺はお前をルカ子に紹介するためにここに来たのではない。 Oh, come on, dude, come on. 紹介するぐらい10秒もかからないのに、あくまで拒否するんか、あんたは。喧嘩は。I mean, to be fair, Christine, you should introduce yourself at this point, honestly. Lukaku's flustered. Looks like he thinks we're fighting. こいつはマキセ・クリス、助手だ。もういい。もう助手でいい。
よろしくお願いします、マキセさん。漆原ルカです。よろしく。おいくつなの？今年で17です。私の1個下か。そうなんですか？マキセさん、とても大人っぽくて1歳違いには見えないんです。つまり老け顔 Oh, ということ come on, buddy. She glares at me. 違います。綺麗だっていう意味ですから。サンクス。あなたはとても可愛らしいと思うわ。 Aww. But he's a guy. I probably shouldn't tell her that. The shock from learning a truth might be enough to make her go back to America. Honestly, it's an irrelevant detail. くだらん社交辞令は終わったか？ Jesus, alright, buddy. いちいち言い方がムカつくわね。Dude, I'm gonna be with Kurisu here. ならばルカ子よ、お前の父上とお話ししたい。呼んできてはくれまいか？はい、いいですけど、お父さんにお話って。これは人類の未来に関わる重大な要件 Oh なの my god, buddy. You're looking for a computer. 人類の未来？すぐ呼んできます。Lukaku races into the shrine office. He believes just about anything I say. He's really easy to deal with, unlike my rebellious assistant. やだ、風邪ひいたかな。 Aww. Kurisu's sniffling should keep her too occupied to scold me for a while. Lukaku's father soon appears. Lukaku is pretty flustered. He's practically dragging his father behind him. お父さん、早く早く。ちょっと待ってくれ。そんなにせかされても転んでしまうよ。 Have we ever actually seen this guy in the anime? I don't think again, it has been a long time, but I think we might not have actually. だって人類の未来がかかっているんだよ。 Okay, wait a few seconds. Come on. そうか。それは大変だな。 Oh, come on, buddy. I've met Lukaku's father several times before. He's a gentle, respectable adult, with the exception how he raised Lukaku. Apparently, the reason Lukaku wears Miko garb is because his father requested it. Maybe his dad's a pervert. No, it's not like I meant to mock the Shinto priesthood or anything like that, but... いやあ、法王院くん、久しぶり。いつもルカがお世話になっていますね。いえ、こちらこそ。彼の名前は法王院じゃなくて岡部ですよ。え、そうなのですか？ジョッシュ、話がややこしくなるから喋るな。 I mean, on one hand, she's not wrong, and I do get why she's trying to strike back at him, but maybe not really an important detail right now. Kurisu. 事実を言っただけじゃない。What did she come here for? ルカから法王院くんだと聞かされていたからすっかりそう信じていたが、いやー、もしかしてこれはルカに一杯食わされたかな。お父さん、そうじゃなくて、岡部さんは本名で法王院という名前は俺は法王院です。 Oh, come on, buddy. Try to smooth things over a little. 岡部倫太郎って親がつけてくれた名前でしょ。それを否定するの？いいから黙れ、ザゾンビ。 What? 誰がゾンビだ？ I remember. 仲が良くていいですね。
Okay. I actually don't remember when he started calling Kurisu the zombie, but it might, like in the anime at least, this is the first time he's called it here, obviously. I'm not sure where that nickname comes from. Like, I don't... You know what? Never mind. Lukaku's father looks at あ Kurisu. なたもルカのお友達ですか？これからもルカと仲良くしてやってくださいね。私は Aw, she's cute. この子は見ての通りとても可憐な子ですから。お父さん、やめてよ。 I actually just realized, how is... You know what? Never mind. Kurisu looks like she's going to cry for some reason. What's wrong? Is she upset that Luca's father assumes she's a friend? Kurisu notices my stare and quickly turns away. それで法院君、私に何か用事だとか。 That's right, this is no time for idle chatter. This meeting will shape the course of Ragnarok. Whatever the fuck that means. The future of mankind is, well, whatever. I'm a mad scientist, not some sort of hero. Anyways, I explained to Lukaku's father that I need an IBM 5100. I asked him then if that retro PC was donated to the Yanabayashi Shrine. Of course, I don't disclose any classified information, like how we plan to hack CERN or how this is all related to time machine research. 奉納という言い方がふさわしいかどうかは分かりませんが、この神社には確かに9年ほど前に預けられた古い PC がありますよ。No way, really? それだ。それに間違いないです。ちょっと待っていてください。今持ってきましょう。Lukaku's father come back in about 10 minutes. His face is bright red and he's carrying a large cardboard box. His gait is fairly unsteady. I wonder if he'll be okay. Uh-oh. 探すのに手こずってしまいました。おそらくこれだと思います。 Wait, his father didn't have like a heart attack or something in the anime, did right? That could be a fake memory. I hope it is. Lukaku's father places a box on the ground and takes a deep breath as he rubs his back. Was it that heavy? I thank him and take a look inside. There we have it. IBN 5100。 Inside is a simple computer with an integrated monitor. The monitor is only as big as a GPS screen, compared to the IBM 5100 image I got from the Shining Finger. They look very similar. ここを見てください。 Lukaku points to the logo between the tape drive and the monitor. It says IBM 5100 portable computer. Jesus, alright, buddy. Alright, buddy. 我ついに秋葉の都市伝説を解明せる。 This is a phantom PC of Akihabara. It's in excellent condition. There's only a thin layer of dust on it, but it looks like we'll need to plug it in to see if it works. The problem is whether Lukaku's father will lend it to me or not. 漆原担当直入にお聞きしたいのですが、この PC を貸してもらうことは可能ですか？いいですよ。 Well, that was そん easy. なあっさりと。 Is it okay for a priest to just lend property out like that? Items which were donated to the shrine. I've never heard of anything like that. That's why I was expecting him to refuse. これを私どもに預けた方から当時言われたのですよ。いつかこのパソコンをどうしても必要だとする若者が現れるから、その時は快く貸してもらって構わないとね。まさか本当にこうして現れるとは思いませんで What し the たよ。 fuck? というか、私もそのことづてのことはついさっきまで忘れ Wait てい a たぐらい。 second! Wait a sec. Oh, wait a sec. Wait a sec. I know. Oh, wait. I know. Oh, I know. Oh, okay. ですから
これは法王院君にお貸ししましょう。ただし使い終わったら必ず返してくださいね。はい、ありがとうございます。 Oh my god. I bow deeply, but in my heart, I'm grinning like a madman. I can't stop laughing. Things are going even better than I anticipated. It's almost like everything is being handed to me on a silver platter. Now SERN's secrets will be laid bare. We could expose their wicked research and even gather hints on how to build a time machine. And then I could beat them to the punch and complete the first time machine in human history. Now I have to get the IBM 5100 back to the lab. But unfortunately, I don't have a car to transport it. In fact, I don't even have a license. Same goes for my assistant. アメリカでは16歳から普通免許を取れるというでもない。 Oh, come on, dude. にもかかわらず持っていないのか？ Cute. 何よ、悪い？向こうじゃ研究漬けだったのよ。 I mean, don't you have spare time? 青春を無駄に過ごしているな。あんたを見てるとそうとも思えないけど、むしろ私の方がよっぽど有意義な過ごし方してると思う。Oh, snap. Okay. Touche. 喧嘩は良くないです。 Lukako's flustered again. ルカ子、今日は助かった。改めて父上には礼を言っておいてくれ。 This dude. Lukaku's dad has already returned to the shrine office. Lukaku nods. あなたのお父さん、素敵な人ね。Lukaku and I breathe at the assistant's nonchalant words. お父さんは結婚してまして。不倫は良くないです。はい？そうか、女子よ。 He, お前 oh, は親父好きだったか。止まった。二人とも勘違いするな。そういう意味じゃない。お父さんは oh, come on, she said it. 渡せません。 Oh, come on, she said that wasn't the case. 泣かないでよ。私が言ったのは親子で仲が良くて羨ましいなってこと。それ以上の意味はないから。そうでしたか。すみません、変な勘違いして。僕はなんで失礼なことを。だから泣かないでよ。誤解が解けたならもうそれでいい。だが心の奥底ではルカパパへの募る Jesus, 思いが。 Jesus Christ, buddy. ねえよ。Christina turns away. I decide to leave it at that. Angering her any further could lead to violence. ルカ子、さみだれでの素振りを忘れるなよ。はい、頑張ります。エルサイこんがり。コングルーダン、いい加減覚えろ。すみません。ちょっとあんた、女の子をいじめるなんて最低じゃない？ I wouldn't know. Lukaku's a guy. I mean, you tease... Maki said you tease Kurisu constantly. I ignore Christina and lift up the box with the IBM 5100 inside. って思う。 So heavy that I could barely get it off the ground. I put it down for now. Now I know why Lukaku's father was red in the face when he carried this thing. そんなに重いんですか？なんじゃくね。CRT のモニタぐらいの大きさなのに。None of them are gonna be able to lift it, right? ならばお前が持ってみるがいい。俺の言葉が間違いではないとわかるはずだ。Kurisu's eyes grabs both ends of the cardboard box and lifts.
You got the I freaking love the dynamic. Two idiots. She strains with all her might, but gives up without lifting it even a centimeter. すごく重いです。 She blushes slightly, but still maintains her usual frown. My assistant seems to have a strong competitive spirit. 30キロくらいあるんじゃない？これ。台車か何か借りた方がいいかもね。漆原さん、この神社に台車ない？あるんですけど、実は壊れちゃってて、すみません。 Try lifting it together. そう。他に借りられそうなところは？いや、台車は必要ない。 What? だったらどうやって持って帰るの？ここからあんたのボロラボまで歩くと10分くらいかかるわよ。What are you gonna do? Call Daru? 一人では重すぎてきついかもしれないが、二人ならば別だ。俺とお前で持っていけばいい。 Jesus. そのための助手だろ。 That's what I said earlier. このためなのか。まあ、二人で運ぶならなんとかなるかもね。I mean, you did bring this upon yourself, Kurisu. I just will say. だが断る。え？断るって言ったのよ。Aw, she's cute. だが断ると言ったか？うるさいな。そうよ。断ったのよ。 But I refuse is a famous manga quote. Could Kurisu be an 8chan? Nah, I'm pretty sure she's just... 私はもともと知識を貸すってことでラボ面にさせられたのよ。よってこの場合、次の回を導ける。力仕事は無理。I mean... そうか。では仕方ない。とりあえず俺は頑張って運ぶつもりだが。 I glance at Lukaku. He twitches when he notices my look, then timidly raises his hands with tears in his eyes. じゃあ僕が。漆原さんが？大丈夫なの？頑張ります。いや、ルカ子、お前に手伝わせるわけにはいかん。俺が一人で何とかする。いえ、そんな遠慮しないでください。僕、岡部さんのお役に立ちたくて。 Aw, Luka's sweet. いや、俺が一人で。僕も手伝います。じゃあ、私も。 Oh my god. どうぞどうぞ。Oh my god. Oh my god. Oh my god. 知らなかったのか、クリスティーナ。これこそがジャパニーズギャグというものだ。Okay. Okay. ルカ子よ、協力ご苦労。というわけで、この PC は俺と助手で運ぶから、お前は手伝わなくてもいいぞ。好意だけ受け取っておく。はい、そういうことでしたら。さあ助手、自分から立候補した以上、もう拒否することは許さんぞ。持て、今すぐ持て。 Oh my god. Are you absolute はいはい。 shit?
shit. Whoa! Krisa and I lift up the cardboard box. Hey, we get to see Okabe. For... Is this like the first... Ooh. Ooh. Dang! You got a... Not a cutscene, I see... got one of these things. The burden is considerably easier when distributed between two people. なんで私たちお見合い状態なわけ？ I mean, that's kind of how lifting with two people work. We're positioned so that we're looking at each other. But there's no other way to hold it. What can you do? いいから行くぞ。 They start to walk out of the shrine. 待った待て！ Geez, slow down for... なんだうるさいやつだな。 Oh, come on. あんたね、前に進まないでよ。私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。いいからキビキビ動け、助手。 Oh, come on. Be a bit more considerate. 聞いて。頼むから聞いて。後ろ歩きはさすがに無理。 助手ならばできるはずだ。期待してくれてどうも。でも無理。横歩きに変更求む。つうかしろ。変更しろ。転んじゃうから。 It's dark by the time we get to the lab. It's normally less than a 15-minute walk, but since Carissa kept begging to take breaks, it ended up taking twice as long. Oh, come on. やっと着いた。疲れた。お前がああだこうだと文句を言わなければもっと早く着いていたのだ。その言葉そっくり返してやる。あんただって5回は途中で休憩しようって言った。Neither of you are very athletic, are you? I feel like this is as much your fault, buddy. あれは俺の体の不調だ。 Oh, come on. どこか悪いの？ああ、たまに Oh my... 右腕がうずくのだ。そうすると俺の心はどす黒い破壊衝動に支配され That's how you know he's completely fine. うっさい黙れ。あんたの右腕の末梢神経も含めて根こそぎ引き抜くぞ。 Ooh. Holy crap, there is something wrong with this girl. Rip out my nerves. That's something like from last year's new gen incidents. What? Okay, I'll shut up. Let's bring the IBN 5100 into the lab. The final barrier awaits. We have to send this rickety building's narrow staircase. 助っ人呼んだ方がいいんじゃない？ That's a good point. そうだな。 Check the window. The lab's lights are on. あれ？ Part-time warrior comes out of the Bronze Tube workshop with perfect timing. 岡部倫太郎じゃん。何運んでんの？聞きたいのか？では教えよう。待った。立ち話するならひとまず段ボール下ろさない？ Yeah, do that first. いや、別に立ち話をする必要はないぞ。 Oh, come on, dude. ほんで、何なのそれ？ IBN5100 と言ったらどうする？嘘！すごい！手に入れたんだ。やるね、岡部倫太郎。 I wish she'd stop calling me by my full name. If she's gonna do that, she could at least call me Hoin Kiyoma. どこにあった？重いんだけど。 Carissa starts giving in. I'm about at my limit too. 板下ろせ。 Take a break. Carissa and I place it on the ground gently so as to not damage the contents.
I know I was making fun of you two for not being very athletic, but to be fair, that 30 kilograms, how many pounds is that? Ugh. ね、どこにあったの？ Ugh. So where was it? 柳林神社。柳林神社？神社って神の社？ああ。なんだってそんなところに。 So suddenly, Suzuha looks at Kurisu. あ、 She gasps, then approaches Kurisu until they're close enough to feel each other's breath. 何ですか？牧瀬クリス？そうだけど。For some reason, she stares at Kurisu with frightful intensity. Kurisu narrows her eyes in opposition. What's going on here? I can't move a muscle. The air's so thick with tension. 何なの？私、あなたに何かしました？ Suzuha turns away and without looking back disappears into the Brontu workshop. 今の誰？ Now Kurisu demands answers from me. 1階のブラウン管工房のバイトだ。なんで私睨まれたわけ？知らん。お前が何か怒らせるような真似をしたのではないのか？彼女とは今初めて会ったのに失礼な人ね。 Kurisu picked a fight with me the first time we met too, but that was a hallucination, so I don't say anything. I get Daro and Mayuri to come down and help us, and the four of us carry the IBN 5100 upstairs. みんなご苦労。これで俺たちは戦える。戦うって誰と？セル、そして世界を牛耳る支配構造とだ。あんたって本当に幸せそうね。幸せ？そんなものは望んでいないさ。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティストだぞ。俺が手に入れたい混沌、そのためのタイムマシンだ。ごめん、言い直す。あんたって本当にベータエンドルフィン過剰分泌によるジャンキーね。I genuinely have no idea what that is. オカリンオカリン、悪いことはダメっていつも言ってるのに。けどすげえよ、マジで見つけてくるなんて。僕たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる。憧れないけどね。 Ooh. え？ Nah. For a moment, there's complete silence. 見つけられたのはね、マユシーのお手柄なんだよ。 Mayuri, oblivious as always, puffs out her chest with pride. But I don't miss Karisu's relieved sigh. She keeps dropping manga quotes. Does this mean what I think it means? What do you mean? マユシー情報がなかったら、オカリンは今も秋葉の街をふらふらさまよってたんだもん。ああ、マユリの言う通りだ。今回ばかりはよくやってくれた。ということで、マユシーはそろそろ帰るね。クリスちゃんはどうする？途中まで一緒に帰ろう。ありがとう。でももうしばらくここにいるわ。 That reminds me, I haven't filled her in yet. か、あんまり遅くならないうちに帰った方がいいよ。じゃあまた明日ね。トゥットゥルー。 Mayuri waves her hand as she leaves. それで誰？ IBN5100 は
いつからセルンへのハッキングに使えそうだ。そうだな。Daro talks as he plugs the IBN 5100's power adapter into the wall. He turns the machine on and the power supply begins to make a turbulent noise. すげえ、ちゃんと電源ついた。まずこいつの使い方を覚えなきゃなんだぜ。そもそも配線つなげたりも大変そうだし、ちょっと時間かかるかも。サーバー管理者の ID 探しと同時進行は無理っぽ。構わん。ID 探しを優先させてくれ。できれば今月中に IBN5100 を使えるようにはしてもらいたいところだが。今月ってまだ30日丸々残ってんじゃん。さすがに来月まではかからねっつーの。 Yeah, look at the day. Wait, is it the same month? Oh wait, no, never mind. Let me just stretch. That's my super hacker. それでそれでとは？ちょっと岡部、あ？ I look up. Kurisu's glaring at me. 今なんて言った？岡部って言ったのよ。岡部だと。I take one step forward towards Kurisu. And she takes a step back. オカリン、タンマ。Dara tries to hold me back, but I shake him off and take a step closer. Kurisu doesn't step back this time. With taking her eyes on me, she bites her she bites her lip hard and curls her hands into fists. 岡部と言ったか？言ったわよ。悪い？確かに私はあんたより年下だけど、人のことクリスティーナだとかゾンビだとか呼ぶ相手がいるとき、そいつには敬意を表さないとするのが私の考えなんだから。She's got a point. 違う！俺は岡部ではない！不法員強魔だ！ Jesus Christ. 何度言わせればわかるのだクリスティーナ！ She's just spurting out. 自分のこと棚に上げすぎだろ、あんた。いい子、俺のことは法員あるいは強魔と呼ぶように。お断りします。Kurisu snaps at me and turns away. Are those tears I see in her eyes? もしかして泣いたのか？泣いてないわよ、バカ。男の人に怖い顔で迫られて恐怖を感じちゃったりなんかしてないし、その後のあんたのバカゼリフにホッとして涙が出ちゃったわけでもないからな。She stalks over the window and stares outside. I see her wipe her eyes with the back of her hand. It seems she was crying after all. ダルよ、助手はなぜ泣いている？ You fucking idiot! 今本人が全部説明したわけだが。俺は名前の間違いを正しただけだ。強気に見えて意外と打たれ弱いのかも。それはそれでも Oh my god. Everyone's an idiot. Oh, whatever. Back to checking my email.ねえ、話を聞かせてくれないの？ Dr. People! I toss the bottle to Kurisu once she turns around. Kurisu tries to catch it but fails magnificently.
She picks the bottle off the floor and then shoots me a glare. それでも飲んで少し待っていてくれ。お気遣いありがとう。I need to send a reply to Shining Finger. She ended up being no help at all, but I suppose I can't just say nothing. I got the goods. Over. I send as concise a message as possible. さて。Turnabout in less than 5 seconds. She must have had her phone in hand 24/7. That's the only possible explanation. Okay, so you know, I'm not making that joke. I was about to say she's Gen Z, but I realized that would attack me as well. Also, I'm not on my phone 24/7. The goods, you find an IBN 5100, give me Moeka. Sorry, but I'm not the owner. I can't just give it to you. I send that. Let me borrow it. It's easy to imagine what will happen if I lend it to her. She'll disappear, and I'll never see the IBN 5100 again. Read. No borrowing either. You can come over to our lab, but if you want to see it... You can come over to our lab if you want to see it, but no touching. The address is... I send the lab's address and send the mail. No more replies come. 待たせたな、クリスティーナ。I look up and see Carissa drinking the Dr. P. おお、女子はドクターペッパーがいける口か。本場で7年過ごしてきたからな。Respectable. なるほど。お前とはいい飲み友達になれそうだ。Jesus, alright, buddy. 私は未成年よ。Wait, what? そうではない。ドクターペッパーを飲み交わす友達という意味だ。それ限定なのか。Carissa shrugs her shoulders and takes another swig, signaling me to talk. And so I explain how Daro and I hacked into... Why would you tell that to her? And how they've already had the LHC in operation for 9 years. And how they successfully created many black holes. And how it looks like they're researching time travel. And how they haven't disclosed any of that to the world. Carissa's explanation grows more and more intense as she listens to the story. 確かにセルンは妙だけど、それと IBN5100 とどういう関係？ I actually disagree with CERN acting strange. Like, isn't it normal for, like, institutions to keep secrets and not reveal it until later? That's what I've always known. セルンのデータベースに IBN5100 が使われているのだ。だから？そのデータベースの情報を解読するには同じく IBN5100 を使うほかないという。 And you're not questioning how he's... Okay. なんでそうわかるのよ。とある筋からの情報だ。I don't drop teacher's name. I have no doubt this genius girl would laugh if I did. Carissa puts a finger to her lip, deep in thought. IBN5100 云々はともかく。セルンが本当にそんな研究をしているのか、確証が欲しい。Actually, you can show it to her. Sure, we didn't get any definitive proof of CERN's time travel research the last time we hacked into them. ダル、セルンのサーバー管理者のパスワードを見つけるのは時間がかかるのか。Carissa, why are you not questioning any of this? ちょうどこれからやろうと思ってたんよ。半日はかからないんじゃね？というわけだ。それまで待つわ。待つって、もう夜になってる件について。今日は一度帰って明日の朝また来れば？いいえ、待たせてもらう。1マイクロ秒でも早く知りたいから。いい心がけだ。もはやセルンに隠された陰謀に魅了され、知りたくてたまらないという様子だな。あんたたちの言うことがもし事実だとするなら、こんなふざけたことってない。
セルンは世界最高の研究機関なのよ。そこが実験結果を公表せずに極秘で実験してるなんて。I mean, really? I thought it just made sense that they wouldn't immediately publish it. Because, like, this could be, like, state or, like, military secrets, right? I don't know. 世界中の研究者をバカにしてる。もし事実ならだけど。She finishes by emphasizing that point again. Doesn't look like she believes us. ではだる。任せたぞ。According to Dara's research, the IBN 5100 weighs 25 kilos. For now, we'll leave it on the shelf in the development room. We carry the cardboard box to the room, half dragging it. Kurisu follows. 電話レンジ見せてもらっていい？よかろう。実験してみるか？ Hell yeah! あれ以来一度も再現はできてないのよね。過去へメールを送る現象。理由は把握してる？ I can only shake my head. ちょっと試してみましょう。 Kurisu looks around the development room. しかしガラクタだらけね。ガラクタではない。お前はまだ知らないようだから特別に教えてやろう。これは我ら未来ガジェット研究所がその科学力の推移を結集させて発明した栄えある未来ガジェットたちである。 He's channeling that 19th century slash very early 20th century wacky wild inventor vibe. ここに保管されているのは未来ガジェット1号から7号までであり、電話レンジカッコ仮は未来ガジェット8号にナンバリングされるのだ。 I see you've accepted the name the phone wave at this point. 未来ガジェットね。Kurisu casually picks up gadget number 4, Mode Snake, from the shelf and stares at it. ちょっとこれって兵器じゃないの？未来ガジェット4号機モアッドスネークはクレイモア地雷に似せて作られた Oh, it's that 瞬 thing! 間加湿器だ。 Why would you design it after all Claymore? 紛らわしいな。水を入れて電源を入れればわずか数秒で大量の蒸気が噴き出すのだ。やっぱりガラクタだな。Kurisu sighs and returns the Mode Snake to the shelf. これ借りるわよ。 Whoa! Hey! Without waiting for a reply, she grabs Daro's never-worn lab coat from the shelf and puts it on gallantly. やっぱり落ち着くな、白衣。 Based. Overcome with emotion, I seize Kurisu's hand and grasp it firmly. 助手よ、お前は分かっているじゃないか。何がよ、話してよ。やはり研究開発においては白衣こそがユニフォームだよな。 Yeah, you gotta get into the mood! I told Darwin over and over, but he wouldn't wear one. But my assistant is different. She put it on before I even said anything. やはり俺の目に狂いはなかった。クリスティーナ、お前は最高の助手だ。褒めてくれてるのかもしれんが、私にしてみれば侮辱されてるとしか思えんぞ。おい。 She shakes off my hand and turns her back to me. その白衣はラボ面加入記念としてお前にプレゼントしよう。もともと誰も使っていなかったのだ。気兼ねすることはない。あるいはその白衣は元からお前に巡り合うべくして巡り合ったのかもしれん。ダルが着ようとしなかったのもまた必然。全てはシュタインズ。くだらないこと言ってないで実験してみましょう。Professional. Kurisu thrusts both her hand into the lab coat's pockets, then bends down to look at the time machine now placed underneath the table. The previous experiment broke the table and even left a hole in the floor.
It's a danger that will happen again if we successfully reproduce the discharge phenomenon, so unfortunately, we have to leave it on the floor for now. これって電子レンジの方は何もいじってないんでしょ？ I point to the X68000. That's the code on the screen. 常時ターミナルモードにしてやる。どんな設定にもできるのだ。市販されている電子レンジよりも無茶をさせることも可能だ。放電現象が起きた時はどんな設定にしてた？特に何も。出荷時設定のままだった。バナナもらうわよ。 Yummy. The bunch of bananas only has 3 bananas left. それは前売りのものだ。だったらあんたに許可取らなくていいわね。明日新しいバナナ買ってくることにしてと。Carissa takes 1 banana from the bunch, squats down, and places it inside the phone wave name subject to change. She begins to type the name type on her phone. Pushes send and the phone wave name subject to change begins to turn backwards. For 120 seconds, the chime rings. 何も起きてない。 The banana is still in the microwave, unjellified. Carissa yells as she tries to take out the banana, then quickly draws back her hand. She starts blowing on her fingers. 温められてるわ。レンジが普通に動作したということか。 This proves the hidden function Mayuri found wasn't a freezing function, but we knew that already. Huh. You can't reproduce a jellification phenomenon, much less send mails to the past. どういうことだ。やっぱりこの前起きたことはイレギュラーだったっていうことか。 But how do you explain that? イレギュラーだろうがなんだろうが原因を究明せねばなるまい。それには同意。 We agree for once. Carissa's motives and my motives are probably the exact opposite. My assistant here wants to disprove my theory that the phone wave, name, subject to change, is in fact a time machine. この前の実験ではちぎられたバナナは電話レンジカッコ仮で120秒間を過ごした後バナナの房へとゲル化して瞬間移動した。これは120秒前の状態に戻ったと考えるべきだ。違う。120秒前の状態に戻るならゲル化はしない。 I mean, she has a point. She says she wants to say that because it was jellified, it didn't travel back in time. 唐揚げはゲル化せずに冷凍状態へと戻ったのだぞ。そのゲル化せずに冷凍状態へ戻ったっていうロジックも怪しい。冷凍されていただけでゲル化そのものは起きていた可能性については検証した？ Valid argument. No, I didn't. I think Mayuri ate the refrozen. 塩に関してはゲル化はしなかった。何も変化しなかったって定義すべき。この前の放電現象が発生した後徹夜で実験した結果キャベツ、大根、米、こんにゃく、メロンパン、ガルガリ君、カップ麺いずれも何も起きなかった。液体に関しても同様だ。あの日は放電現象の前後で実験の成功率が180度変わった。放電現象前は全て成功、放電現象後は全て失敗。レンジが電気を溜め込んでるとか？ゲル化したものはフラクタル構造のようだって言ってたわよね。 Ooh. 塩はもともと単純構造だから影響を受けないのかな。電気とどんな関係が？ Why don't you try electrifying it then? ここはタイムトラベル理論を前提に考えてみるべきだ。ダメ。
結論ありきで考えるのは良くない。 True. すでにいくつも実験成功例があるのだぞ。それを否定するのか？私は別にこれがタイムマシンじゃなくてもちっとも困らないから。そもそもこの小さな電子レンジの中でビッグバンに匹敵するエネルギーが発生していると定義するのは無理がある。Teresa frowns deeply. 放電現象の再現、それにフラクタル構造化の再現、どちらもできなくなってしまった理由があるはず。やり方は何も変えていない。設定も全く変えていない。実験対象も変更なし。それ以外で変動する条件というと True. 誰が観測するかだな。何よそれ。量子論だ。観測者は実験の重要な要素だ。Oh, I don't quite buy. 放電現象が起きた時はここには4人いた。でもその前に橋田さんが1人の時にも発生してる。フラクタル構造化した実験時は2人の時や3人の時があった。私たちは2人ともどちらの現象も見ている。つまり条件は変わっていないはず。だとしたらThere must be some other variable. It's on the tip of my tongue. Then I hear a rumbling sound from Kurisu's stomach. 腹が減ったのか？うるさいな。お昼から何も食べてないのよ。 He's cute. Kurisu turns away as she looks at her watch. もう8時か。 Oh lord. バナナを食うがいい。ただし食べていいのはさっき温めた2本だぞ。実験で使った食材は美味しくいただけ。Waiting for the badam to come out of somewhere. あるいは買い置きのカップ麺があるが。What's wrong? いらないか？やはりアメリカ生活が長いとフ Oh my ァースト God. フード Come の on, 方が buddy. 好きになるものなのか。カップ麺。 That's fast food too. 何？カップ麺もらうわ。カップ麺をか？ちなみに味は？醤油味と塩味がある。塩味。 She seems in the mood to eat. それとフォークある？ It's past midnight. Woo! At 8 o'clock, the two of us silently ate cup noodles and warm bananas. Daru said he didn't want any, and ever since then, we've been examining the phone wave. Name subject to change. I mainly focused on the terminal mode settings to the X6 8000. The programs Daru wrote are all wizard class though, as if coming straight from the digital brain, so I can't understand most of them. Kreese has been examining the AC adapter and the lab's electrical switchboard for a while, though we stopped her when she tried to disassemble them. It's early morning and she still sees no sign of leaving. Where is she staying anyways? She's in Japan for 1 or 2 months and she did say she was going back to America for this month. The trains aren't running this late, so I guess she might not be able to leave even if she wants to. In that case, why didn't she leave before the train stopped? Don't tell me she has plans to stay. No girls have stayed at her lab. My area has a curfew, so she always goes... There's only 3 members, buddy. Daru and I frequently stay here, though. It's not exaggeration to say we live here half the time. Maybe it's American for American girls to stay overnight in labs? クリスティーナ、こんな時間までここにいていいのか？せめて家に連絡したらどうだ？連絡なんて必要ないから。何？お前の親は放任主義なのか？Teresa turns to me and sighs. 父親とはかれこれ7年は会ってない。母
母親はアメリカ。私は今はホテル暮らし。分かった？な Hold on. Living in a hotel? Well, it's true that renting an apartment for just a month is absurd, but セレブめアメリカ人ならホテルよりモーテルだろ do those even exist in Japan? 私はアメリカ人じゃないし、東京のど真ん中にモーテルはないだろ。どんなホテルだ？どんなってお茶の水にある普通のホテルよ。お茶の水？ではここから歩いて帰れるではないか。まあね。 I see, that's why she's so flexible with her schedule. I finally understand. では父親の件について聞こは？ 7年会っていないと言ったな。なんであんたが私の父親に興味持つのよ。お前がこれ見よがしに父親のことを口にしたのではないか。それはつまり父親の件について相談に乗ってください、お願いしますというメッセージだろそんなわけあるか。う。よかろう。お前は俺の助手だ。助手の悩みには乗ってやらなければな。というわけで張り切って話すがいい。 Oh, lordy. Kurisu pouts and says no more. Instead, she glares at the circus box on the wall. どうした？あんたに話すことなんて何もない。そうか、わかったぞ。お前の父親はもともとは英雄だったが、やがてその身を悪に染め、今や帝国の幹部として黒マスクと黒マントを身につけ、広報言っているのだ Oh my な。 God. そして将来的に親子で戦う運命に。 Oh my god. 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 I think I heard Kurisu's teeth grind. もしかしてすごく怒っているか？人の家族の問題を。Kurisu doesn't look at me in the eye, but her low voice tells me how mad she is. そうやって茶化さないで。あんた今、私の心に土足で踏み込んだのよ。Could her father's situation be a landmine? Maybe I should apologize. Yeah, you should. I try to think of the words before I can say anything. 切った Daro's war cry echoes through the lab. 誰？やったのか？ミッションコンプリート Daro shows his white teeth in a wide grin as he gives a thumbs up. サーバー管理者の ID とパスを手に入れたぜ。これでもう弛緩し放題だ。ヒャッホー IBN5100 が使われている方のデータベースは？そっちは独立して存在してるわけで、今回は全然関係ないだろ上皇。 Yeah, そ obviously. もそもそんな特殊なプログラムで組まれたデータベースじゃアクセスできる人間だって限られるっしょ。所長クラスでもアクセスできないっぽい。所長クラス以上の役職など存在するのか？セルン評議会ってのがあるらしい。ふん、評議会とはいかにもなネーミングだな。いかにもって何が？
ラスボスとしてのネーミングに決まっているだろう。Teresa looks at me coldly. Whatever. Let's just leave the IBN 5100 database for another day. ダル、早速タイムトラベル理論についての情報があるか調べてくれ。オキドキ。前に調べた時 Z プログラムってのが怪しかったよな。それとゼリーマンズレポートだ。We couldn't get concrete information on either before. Teresa stares holes into the monitor. Her angry expression has disappeared. とくと見ておくがいい。そしてその目に焼き付けろ。セルンがしている世界への欺瞞という現実をな。うほう、見つけた。 LHC 計画担当責任者来たこれ。 And you're not worried about 責 this. 任者ということはかなり重要なポストだな。今そいつの PC を覗いてるぞよ。 Z プログラム Z プログラムと Z はゼリーの略で間違いないな。 Oh, come on. ゼリーは J よ。 JELLY。 That is true. ケアレスミス、過去悪い。つまりそんな単純なネーミングのはずがないのだ。これには重要な意味が隠されている。間違いなくダブルミーニング。 Daru, who's been searching through the log, suddenly stops. お、来た来た。 He displays a graphic monitor on his computer. It looks like a scan of a very old paper document. The letterhead reads Z program top secrets. プログラム立案日は1973年になってる。セルンができたのは1954年。 Oh. I asked Daru, but Kurisu answers instead, her tone flat. I thought it was maybe CERN was formed with the Z program in mind, but 54 means my guess was off. IBN5100 が発売されたのは Much later. 1975年。 So maybe that's why the IBN 5100 was central to CERN's operations. The years match, after all. No, that's wrong. Can't be something as stupidly simple as that. There has to be a world. Oh my god, come on, buddy. IBN and CERN are co-conspirators. And both of them are being manipulated from the shadows by an even larger organization. Yeah, that's way more interesting. Okay, so I've got... Interesting. Interesting. Alright. うげ JPEG かよ、ふざけんな。コピペできねえじゃん。 Daru mutters some complaint. テキストはフランス語じゃないんだ。 It's on screen right now, looks like English. いや、フランス語やらオランダ語やらドイツ語で書かれたものもあるお。中身は同じみたいだけど。時空の支配とそれに基づく歴史の破壊。言い換えれば過去から未来までを含む委員会による完全なる理想郷を実現することは21世紀に向けてのセルンの存在意義となるだろう。 Kurisu suddenly starts speaking at the stilted clip. Hold on, is she reading what's on the monitor? Well, yeah. あ、そっか。マキセ氏って英語できるんじゃん。でかした助手。お前がアメリカに留学したのも全て今日この時のためだったのだな。そんなわけあるか。勝手に運命感じないで。That's true. Daru relinquishes his chair, allowing Kurisu to sit in front of the computer. 本実験計画は機密保持のため、また臨機応変な計画名の変更を可能にするため Z プログラムと命名された。 Z はすなわち
オメガでありヤーである。その名に意味あるいは何らかの情熱的な精神を込めることを禁止する。プログラム従事者に不利益を与えることが推測されるためである。 Z プログラムは国家間の枠組みを超えた極秘共同プロジェクトであり、電磁波研究と同じく300人委員会から承認を受けた最優先研究事項である。以後セルンにおいて行われる他の研究のすべてはこの Z プログラムの隠れ蓑として機能させることが決定された。 I guess Chris was reading the preface to a document. Getting rather dull? Z プログラムの具体的な内容は書かれていないのか。Daru types the keyboard from the side, bringing up another window. とあった。あ、これは。 Kurisu bends forward and stares wide-eyed at the words on the screen. なんだ。 Oh lord. Oh, Z プログラムでは高エネルギーの陽子衝突を用いた時空間転移実験を行う。 Oh yeah, baby. Space-time displacement experiments. In other words... タイムトラベル実験。 I have to struggle to keep from shouting. I quickly run over the window and close it. It might make it hotter inside, but it will be worse if people outside overheard ま us. さか本当だったなんて。しかも40年近く前から世界中の科学者を欺いてきたっていうの。俺の睨んだ通りだな。セルンの裏には巨大な影が潜んでいる。I love how... 機関あるいはそれに準ずる組織だ。Okabe's little schizo ramblings turned out to be true. Although here's the thing, Okabe's like ramblings are so vague that if any of the conspiracies turned out to be true, you could basically slot any of them in. 何が機関だこの中二病。たまには真面目に話しなさい。バカを言うな。俺の言葉は常に真実を指しているぞ。つか機関っていうより委員会じゃね？そう書いてやったし。300人委員会か。セルン評議会とはまた別のものを指してると思うけど、何を指してるのかしら。世界はあらゆる疑問で満ちている。お前たちが思っているほど。話聞けよ、オカリン。聞いている。300人委員会こそ Come on, don't start making あらゆる bullshit 秘 up. 密結社、各国政府、あらゆる財閥の最上位に位置する巨大な闇だ。また適当言って。事実だ。嘘だと思うな。ネットでググるといい。これまで人類はどれだけ繁栄しようとも時間という壁に突き当たってきた。その壁を突破することのできるタイムトラベル技術は人類史を大きく塗り替えるだろう。文字通りの意味でな。かつての核兵器と同じく神に等しき存在になれる禁断の果実だ。それを得たいという誘惑に抗うことのできる者はいない。当然ながら権力を持つ者はあらゆる手段を用いて手に入れようとするだろう。人としての倫理など神を目指す者たちにとっては抱きすべきざれ言だ。わかるかクリスティーナ。ご公説をどう思う？そこまでスラスラと喋れるっていうことはあんたも神を目指してるの？
Ooh, touche. この法王院京馬が望むのはそんな神候補どもの打倒、そして支配構造が崩壊した後の混沌だよ。法王院に聞いてるんじゃない。私は岡部に聞いている。俺は法王院だ。つまり自分を持ってないってことね。 Ooh, snap. Damn you, assistant. How dare you attack my very identity? そんなことよりマキセ氏 Z プログラムの続きプリーズ。ダル、そんなこととはどういう言い草だ。陰謀論は聞き飽きたお。オカリンの妄想より Z プログラムの方が気になるし。 I told you they're not delusions and they're not theories. But Dara does have a point. Our top priority is to expose the dark side of the international research organization known as SERN. ジョッシュ、続きを。頼み事するときぐらい誠意を見せろよ。 The huffing out complaints, Kurisu obediently goes back to translating. とプログラム第一段階、大型ハドロン衝突型加速器の建設および実用化。加速器については1959年に完成した陽子シンクロトロンからの半世紀にわたるノウハウ蓄積により一定成果を得ている。プログラム第2段階、リフターの実用化および調整。これにより2つ以上の人工的な局所場得意点の生成 Ooh. およびカーブラックホールの生成を可能とする。なおブラックホール生成についての情報を意図的に曲解させてリークし、プログラム本来の目的について悟られぬようにすることが必要である。プログラムの第3段階、動物実験。プログラムの第4段階。 Kurisu stops talking. She takes a deep breath and then finally mutters angrily. 人体実験。マジで？ A chill runs down my spine. I admit it, some part of me still saw this as a game. I was elated to discover that the institution as respected as CERN and was actually doing time travel research. After all, we ourselves have succeeded, whether by chance or design, in producing our own time travel phenomenon. I thought maybe we could beat CERN to the first functional time machine, and wouldn't that be something? But now, just like I said to Kurisu, the world is full of lies. Morals are meaningless. Was it really okay to get involved in this? なあオカリン、前にハッキングした時のこと覚えてるか？確か盗み読みしたメールに書いてあったよね。実験結果エラー、ヒューマンイズデッドミスマッチ、詳細は別紙ゼリーマンズレポートをなんとかかんとか。Someone died. それって人体実験となんか関係あんのかな？ My throat goes dry. Cold sweat seeps through my brow, and it's not because of the heat. Kurisu and Daru are waiting for me to speak. Are they entrusting the decision to me? I ask myself, is this really okay? Are you sure? There's no turning back. Sure, but can I live myself if I ignore this conspiracy? ダル、ゼリーマンズレポートを探してくれ。Hold on, just give me a second, guys. Just give me a sec. Hold on, guys. Ugh. Okay.
Okay, sorry. Let me just check stream integrity. Okay, I think everything's good. Okay, Daru, look up the Jellyman's report. マジっすか？マジだ。ただし、クリスティーナ、 Okay, come on. お前はもう帰れ。なんで今さら。ゼリーマンズレポート。嫌な予感がする。これを見たら、俺たちはもう普通の生活には戻れない。お前はその若さでサイエンス誌に論文が載るほどの天才だ。有望な将来を捨てる必要はない。もしかして心配してくれてる？当たり前だ。お前は俺の助手だからな。Kind of sweet, actually. 助手じゃないって言ってんだろ。気遣ってくれてどうも。でも帰らないわよ。この事実を世界に告発しないと。Respectable? ダメだ。それは危険すぎる。ビビってるのか？俺たちはこの陰謀を前にしたらあまりに無力だ。下手な行動を起こせば即消されるだろう。でもだからってこれは遊びではない。冗談で言っているのでもない。分かった。告発はやめる。The expression shows she still doesn't agree. She finally submits. でも帰らないから。気になって眠れない。後悔しないな。しない。She declares firmly. I don't know if it's a competitive spirit, if it's her bravery, or if she's just ignorant to the ways of the world. Doesn't look like I could persuade her to back down. ダルはどうする？覚悟はできているか？僕はスーパーハッカーだし、そもそも足がつくようなヘマもしないっつうか。That settles it. It's good that Mayuri's not here. I refuse to put her in danger. I look at Daru and Kurisu in the eye. よし。始めよう。Kurisu gives a seat to Daru. なお、本作戦名はレーギャルンの箱とする。なんで北欧神話？へえ、北欧神話なん？きっとかっこいいからじゃね？ Exactly. It's because it's cool. And I'm sure there's some symbolic meaning behind it, but I digress. そもそも作戦名とか言っちゃう男の人って。What? I mean, they're... Alright, I feel a little called out by that. Alright. ダル、作戦開始。 Hell yeah! He soon finds the Jellyman's pass report. It required a second password authentication, which Daru broke through easily. いい？開くぞ。Daru looks at me and Kurisu. I wet my parched lips and nod. The air in the lab suddenly seems thicker. Unable to escape through the closed window, it surrounds us with an oppressive heat. Daru wipes the sweat off his forehead with a handkerchief and timidly presses the enter key. The file opens. At first glance, it looks like a resume. There's a photograph on the top right. The top left has name, age, height, weight, and other information. In the center is a long string of English text. Underneath that, there's something attached with like a scan of a newspaper clipping with the black and white photo. And then I know. I know exactly what the Jellyman and Jellyman's report means. ジェリーマンズレポート10。 Oh god. 被験者ジェームス・マッカーシー31歳、出身アメリカ。
Z プログラム4実験日2005年1月28日13時05分。Carissa bends over Dara's shoulder, reading the contents out loud. 実験結果エラー。ヒューマンイズデッド。ミスマッチ。またそれかよ。超重力による無限圧縮およびカーブラックホール内の特異点通過に耐えられなかったと思われる。1921年4月3日ニューヨーク14丁目にてビルの壁面に右半身が埋もれるようにして死んでいる男が発見された。 Sounds like Carissa is reading the newspaper article at the end. 身元不明の男の死体は全身がブヨブヨのゼリー状になっていた。 God, that is terrifying. Ooh. Okay. Alright, so I think that's where I'm gonna leave it off for today. Okay. As I said, I have legitimately forgotten a lot of the actual, like, a lot of the details of the story. So that's crazy. Okay, I think that's enough for today. Oof, okay. So what did we learn? That conspiracies are real and that humans can turn to jellies. Yeah, that seems about right. Oh, I got a second viewer. Thank you. Thank you for dropping by. I guess we will leave it off here. I hope you all enjoyed that video, folks. That stream, folks. And I guess I will get to doing something else in a little while. I'm gonna have to get going as of immediate. But seriously, I hope you all enjoyed this stream. If you did, please leave a like, subscribe, and comment if you haven't done so already, because it really helps the channel out. I need to get dinner. That's what I need to get done right now. Okay. Well, the sky is up, and you guys are awesome. I hope y'all are enjoying Steins Gate. And you know, as I said at the very beginning, I'm considering starting Tsukihime as well. And if that turns out well as well, I might also play Fate's Stay Night. But yeah, sky's up, and you guys are awesome. I will see you all, hold on, in the next video.